The future is the only route. Ya tubahaye ikaze kuri Sixpert TV. Ntago nzibutsa abantu gukora subscribe ngo umwaka ushire. Wapi? Igice cya mbere muribuka ibintu twarebye byagiye bihanurwa, abantu bavuze ko ari ibyanyabyo kandi natwe turi kubona ko ari byo. Ubuhanuzi bw'abana Shodamas, Babavanga n'abandi bose twagiye tubona. Twabahaye ibintu 8, iyi ni part 2, tugiye kubahereza igice cya kabiri tuvuga ku bindi bintu 7 kugira ngo byuze 15 ko twe kabasezeranyije, hanyuma mugende muryoherwa kora subscribe ariko. 7. Ikintu cya 7, Designer babies. Designer babies, kubyara abana mutiriwe mukora imibonano mpuzabitsina. Ikintu cya 7. In another one of her prophecies, Babavanga also Babavanga nanone twamubonye predicted that from 20 niwe wavuze uriya mutingito wabaye Chronoball, niwe wahanuye ko Putin azaba umutegetsi. Ibintu byinshi Babavanga yagihanura twayibonye. Yavuze ko rero 2023 23 hazaba hariho uburyo bwo gukora abana mu laboratoire. Ibyo bintu byo turabizi. human babies would be born in labs where their physical appearance and character can be controlled. Ikindi kandi yanavuze ko ngo icyo gihe abantu nibazajya bikora gutyo, ubu byatangiye no kubaho. Karakteri z'umwana cyangwa uburyo azaba agaragara uzajya uba wabihisemo, Completely altering the process of birth. ni ukuvuga ngo igikorwa cyose cyo kugira ngo umwana avuke uzajya uba wagihisemo, niba azaba ari inzobe, niba azaba ari igikara, umushaka nanutse. While that might sound far-fetched, we have very good reasons that this may actually become true Nanone bagakomeza batubwira ngo birashoboka ko ari if byo it kubera hasn't ko been happening. ubundi nubwo wenda mbere byari bitarabaho, ariko 2023 umwana wa mbere yaratangiye gukorwa. So let's tell you some recent stories. You see, on February 19th, Ngo ku itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri 2020, 20, a baby reportedly became the first in the world to be nibwo born umwana yaje gutangazwa ko umwana wa mbere wakozwe yavutse, and after a woman's eggs were matured in nyuma yuko ngo bafashe igi ry'umumama wari umaze nyine kuno igire baryarabaye maco. Ibyo bintu murabindusha, a laboratory before being barijyana frozen. muri laboratoire, hanyuma bararikonjesha, barikorera nyine ibintu byabo bakora muri laboratoire. According to the French fertility doctors who made the breakthrough, the baby Nibwo born rero umudokiteri w'umufaransa we watumye uwo mwana baho yatangaje ukuntu umwana yagiye that was gukorwa born to a byagenze. 34-year-old woman 5 Yavuze ko uwo mwana yabyawe n'umudamu imyaka 34 years after her eggs were extracted as an aftermath of chemotherapy that nyuma y'uko ngo bamaze kumukorera chemotherapy. Abantu mwiga medicine ibyo bintu murabyumva neza cyane. prevented her from making more eggs. Nibwo rero umubyeyi bafashe igi rye bajyana muri laboratoire, hanyuma ariko n'ubundi kugira ngo uburyo ari inanga z'umugore zigenda zikura nyine zo ntabwo zarekeye, ahubwo bafashe 5 muri zo bazijyana muri laboratoire. So the scientists removed 7 immature eggs from her ovaries. Nibwo rero ngo umuscientist yaje gufata ziriya ovums zigera muri 7, Then used a method called in vitro maturation, aza gukoresha ngo uburyo bita vitro maturation, IVM, to help mature the eggs in a lab. kugira ngo nyine izo nanga ngore zitari zarakuze azikurisha nyine zirakura ariko muri laboratoire. Then again, in 2022, a biotechnologist in Germany began to develop the world's Nibwo rero ngo 2022 biotechnologist wo mu Budage first artificial womb aribwo facility. yatangiye none gukora ikintu bita artificial womb, cyangwa se no kuvuga nyine nyababyeyi yakozwe n'abantu itari mu muntu. This facility lets you choose a baby's characteristics No from a kuvuga ngo ino nyababyeyi ikora gute? Ino nyababyeyi wowe uhitamo karakteri z'umwana ushaka uburyo azaba ameze, menu, and it is called baguha menu nk'uko nyine ujye muri restaurant ugahitamo ukavuga ngo ndarya bino biryo, ndarya bino biryo. Uragenda ugahitamo ukavuga uti wenda nshaka umwana w'inzobe. Eco Life. Ibyo bintu rero nibyo bita Eco Life 2022 n'ejo bundi. For now, the proceedings of Eco Life are still under the question of ethics. No kuvuga ngo rero byamaze kugaragara ko iyo Eco Life ishoboka kubera ko nyine amalaboratoire ngo batangiye kujya bakora abana. It hopes to grow Iriwe ukora imibonano mpuzabitsina. Ibyo bintu Babavanga yabivuze kera cyane, ubu ngubu byatangiye kuba gukoreshwa, byabaye applied ahantu hose. 30,000 babies a year soon. Ubanavuze ko ngo ahazaza bashobora kuzajya bakora abana, ubwo ntabwo ari ukubarimo ni ukubakora barenga 30,000. So Babavanga may just be right on this one. No kuvuga ngo rero ngo Babavanga urumva ko ubuhanuzi bwe bwari ubwanyabwo, ibintu yavuze ubu ngubu biri kugenda bigaragara. 6. Tujya ku cya 6, ubwo ni icya kabiri mu iki kiganiro. No car owners.
ni ukuvuga ngo ikindi kintu bahanuye. According to Benjamin Clark, Benjamin Clark yari yaravuze yuko ubundi nta muntu uzongera gutunga imodoka mu myaka y'ahazaza. a professor of planning and Bizagenda gute? public policy at the University of ni Oregon. ukuvuga ngo we yari umuprofeseri wigishaga ibintu bya public policies, yigisha ibintu by'ama planning Most muri people Oregon. will not need or want to own cars Yavuze ko ngo ubundi abantu ubungubu batazongera kujya bakenera kugura imodoka uyitungiye ngo uyiparitse iwawe within the next 15 years mu or myaka so. 15 iri imbere. As for his predictions, he believes that his words are way beyond Ubundi we yavuze ko ngo prophecies, and he is confident that he is umushakashatsi right. we yabivuze neza kandi anabyize ko bishoboka ko mu myaka iri imbere irenga nka 15 abantu bagura mu modoka bizaba byaragabanutse. In his defense, he stated that the sales of cars are plummeting around the yabisobanuye rero avuga ko n'ubundi muri biriya bihugu bikize globe. In Germany, for nko mu Budage example, car sales slumped by 30.5% byibuze abantu 30% byaragabanutse abantu baguraga imodoka compared to the same month last ugereranyije nyine no kuntu ubu ngubu mu Budage umuntu avuga asanga afite imodoka iki n'iki. Ubu ngubu abantu bafite imodoka mu Budage bagabanutseho 30% mu mwaka year, and fewer people are buying from automobile giants kubera ko n'ubundi ngo abantu benshi basigaye bahitamo kwigurira ama like Porsche, ama Porsche and Audi, Volkswagen. ama Volkswagen, ano mu modoka nyine n'ubundi usanga yitwara arimo ama GPS akubwira ngo gira gutya. wagon. By 2030, it is expected that private noneho car rero we ngo akanavuga ko mu bihumbi 2030 ownership will drop by 80% hazabaho ikintu bita igabanuka ry'abantu bagura imodoka hafi 80% in the U.S., and that the cyane cyane muri Amerika. number of passenger vehicles on American roads ahubwo uzasanga abantu bakoresha utumodoka will go from 247 bazaba ari bo biyongera, ahubwo noneho ugasanga abantu bafite imodoka million bazava as it kuri miliyoni 247 was in 2020 to nk'uko 2022 bari bameze muri Amerika ngo zari miliyoni 247 44 million. noneho mu iyo myaka bazaba bageze kuri miliyoni 44 batunze imodoka. By that time as well, the use of electric ride shares will be 4 to 10 ubwo rero times uzasanga rero noneho ubwo abantu bari kugura utugare dukoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi uzasanga baravuye kuri 4 bakikura 10 cheaper than buying a new car in ugasanga nyine ahubwo bo kubera ko amagara arahendutse abantu bari kwigurira utugare. 2021. aya mafaranga batakaza ngo bakoresha ibiki ntagazongera This means kuyatakaza. that in the future, each family could save up to bakavuga ko rero ahazaza 5,600 ubundi muri Amerika byibuze umuryango uzaba ubasha gusevinga amafaranga angana n'ibihumbi 5,600 by'amadolari batakazaga ku mamodoka baguraga, kandi urumva ko ibyo nyine ari umushinga urenze dollars per year compared to purchasing and maintaining a traditional vehicle. Also, there will be a lot of driverless ikindi kandi ngo muri buno bushakashatsi muri buno buvumbuzi bakomeje bavuga ko hazaba hari imodoka zishobora kwitwara self-driving nubwo umuntu cars, akeka ziriho which will be a lot less uzasanga expensive. zihendutse kurusha imodoka ubu ngubu ushobora kujyamo ugatwara. urumva ntabwo imodoka yaba yitwara inahendutse ujye kugura imodoka iguhenze unatwara than owning your own car. In fact, some of these may be free sponsored by corporations. ikindi kintu noneho ngo hazaba So you will imodoka have to listen to ads if you uzajya want. usanga hariho uburyo uzajya wumva ama advertisement, ujye wumva nka advertisement hanyuma baguhereze nka lift nyine wenda bakubwira ati va mu Ruhango ujye Kigali, A free ride. wowe ukajya utwarirwa ubuntu kubera ko bamamaje. In the future, they will be called AV ni ukuvuga ngo izo modoka hazaza autonomous zizaba zitwa autonomous vehicles cyangwa se AVS, vehicles, and that future may be nearer than we thought. kandi icyo gihe nta nubwo ari na kera kuvuga ngo uzajya ureba advertisement bahite bagutwara, bamamaza bavuga ati wenda Inyange bayamamaze bakubwira ati wenda turakuvana ihuye tukujyane hehe mu Ruhango. 5. ikintu cya gatanu tujye Fighting ikintu cya gatatu cancer. One of the most recognized ni ukuvuga ngo mu gihe kizaza nta bantu bazongera kurwara kanseri. ibyo bintu byari byaravuzwe gute rero? theoretical physicists in the world umwe today is named mu bantu bize fizike bameze neza ku isi Michio Kaku. witwa Michio Kaku. In 2021, mu 2021 he noted that while we currently don't have cures nubwo yavuze ko ngo nubwo tudafite inkingo zishobora kuvura kanseri for horrible diseases like Alzheimer's, Parkinson's, and some n'ibindi stages birwara nyine birenze, of cancer in the future, we will use yavuze ko ngo magic ahazaza bullets to fight tuzaba cancer dufite ibintu bita magic bullets zishobora kurwanya kanseri mu mubiri w'umuntu, nyine batavuze ngo wenda ngo warwaye kanseri barakuvuye,
we kanseri bakayirwanya itaratangira nyine ngo igere ku ma stage yo hejuru. That means that in the future we will be able to use individual Ni molecules ukuvuga ngo hazaza tuzajya tuba dufite ubushobozi bwo kwifashisha uturemangingo two mu muntu kwica kanseri. in the cells that can target individual cancer cells using nanotechnology. Ngo bazajya bakoresha technology yitwa nanotechnology. When that happens, the next big thing is that we will make our toilets so intelligent. Ibyo bintu rero ngo nibikunda uburyo bagiye babivuga ngo bazajya bakora ubwiherero nyine bukurebe bukamenya ko urwaye kanseri. That they become our first line of defense against cancer. Mu bwiherero muri toilette niho uzajya ugenda ukamenya wenda toilette bakubwira ati dukurikije turabona urwaye kanseri, tubona ufite ibimenyetso bya kanseri. Nta bintu byo ngo urarwara kanseri igere kuri stage ya nyuma ngo upfe. According to Michio avuga gute rero? This will be possible because our bodily fluids contain we yavuze ko ngo bishoboka kubera ko ubundi ngo mu mubiri wacu habamo embabuzi n'ubundi ariyo atubwira ko twebwe dushobora kuba turwaye kanseri, atanga ibimenyetso 100 cancer cells. Biriya bintu bitatumo ni ukuvuga nyine ziratuma ni ukuvuga ngo ahantu warwaye kanseri utuntu dupima mu mubiri ni nk'udu chips tumenye neza ko iyo kanseri hari ukabimenya mbere. Can take up to 10 years to grow and you won't know. N'ubundi ngo kugira ngo iyo tuma ibeho bigufata byibura imyaka itari munsi y'icumi until the tumor has actually formed. Kugira ngo neza iyo tuma ijye kubaho kugira ngo ujye kurwara kanseri bigusaba imyaka n'ubundi 10. According to Michio rero avuga ko our future generations will have the capability to ahazaza tuzaba dufite ubushobozi bwo gukora DNA chips bazajya bagushyira mu mubiri zikaba zadetectinga kanseri that allow us to search for these signatures of cancer at a very early stage. So in other words, one day your toilet will tell you ngo mu magambo make umunsi umwe uzajya nko muri toilette that you have hanyuma mu gihe uri gukoresha ubwiherero wenda iyo toilette n'uzaba ufite nyine urumva ibyo bintu ariko bizaba ari n'iby'abakire kubwire ati urwaye kanseri wenda ufite imyaka 5 yo kwirinda iyo kanseri. Nuko ngo ijambo tuma byo ntabwo rizongera kubaho. Toilette izakikubwira ngo urwaye kanseri ufite imyaka 10 yo kugira gute cyo kwisuzumisha cyangwa yo kuba uwivuje cyangwa yo kupfuye bitewe nyine n'uburyo n'ubushobozi uzaba ufite. And you Robo-Man. Ikindi kintu tugiye kugarukaho bakita Robo-Man. Today, the science behind cyborgs is no longer a nukuvuga ngo hari science yitwa cyborgs mystery. But to understand the future, we need to first understand. Ubundi mbere nyine ntago ubyo bintu byo kuvuga ngo irobo ngo rimeze nk'umuntu ngo rikora ibintu umuntu akora ntago ibyo bintu byabaho. Apply it to the present and extrapolate the knowledge. Ariko ubu ngubu aho ubumenyi bugeze umuntu aragenda agakora irobo neza rikora nk'ibyo umuntu akora, harimo n'amarobo ngabo umugore we gain to the future. Ukarishaka nk'umugore ukarigura. So 1 million years ago, ubundi ngo mu myaka miliyoni ishize miliyoni imwe, there were different species of man on earth. Habaga hariho ibiremwa byenda kumera nk'umuntu neza. Most advanced one of all was ariko ibyari biteye imbere babyitaga Neanderthal. Back then, Neanderthals had to hunt for fruits and meat the crude way. Hanyuma rero icyo gihe uburyo izo nyamaswa zabagaho cyangwa ibyo biremwa muntu byo byaryaga aruko bihize aruko byishe nubwo buryo byabaga. 10,000 years ago, modern man adapted to agricultural living. No mu myaka ishize ibihumbi 10 ishize nibwo umuntu yatangiye uburyo bwo guhinga, nibwo twatangiye agriculture. Food. Likewise, we also managed to use science for solving. None ubu ngubu wasangaga kwivuza ubundi aruko kuvugutira nyine ibyatsi ukabura kize. Ariko ubu ngubu science iyo warwaye nibwo ni kwa muganga nyine ibyo byarahindutse. We became fatter. In some areas we became no kuvuga ngo mwino myaka taller. And overall, of course, we became smarter. Ubu ngubu nibwo dusigaye tuzi ubwenge, tuzi gukora ibintu. Today we are ariko so smart. Tugeze no ku rwego rwo gukora amarobo ameze nkatwe akora ibintu nk'ibyacu. Ubu usanga n'ubundi abantu twarivanye mu kazi. Umuntu akoze robo yimye abantu wenda akazi barenga nk'igihumbi. For the most powerful computers to simulate. No kuvuga ngo izo ni computer n'ubundi bakora just 1 second of our brain. Aho kugira ngo nyine wowe ibintu utekereza bikuvunye mu isegonda rimwe. Nk'ibintu ukuntu bakora za AI ibintu nyine by'ubwenge butari karemano activity. Ibintu utekereza bigutwaye igihe irobo bitekereza mu masegonda make. 705,024 processor cores, 1.4 million GB of RAM and 40 minutes. Nukuvuga ngo ubundi
Simulate just 1 second ni ukuvuga ngo ibintu irobo ishobora kuvuga mu isegonda rimwe our brain umva activity. ibintu usabwa kugira ngo wowe ube wabivuga cyangwa ube wabikora It would need 705,020 ukeneye ibihumbi 724 more processor cores, iyo ni processing ingana gutyo 1.4 million hanyuma GB, ugakenera byibuze gigabyte miliyoni 1,400,000 kugira ngo ibintu rebo ibe yakora cyangwa yatekereza mu segonda rimwe ugira ubushobozi bwo kuba wabikora mu gihe kingana neza niro RAM, and 40 minutes. kandi byibura ibyo bintu bigusaba iminota 40 kugira ngo bibirangije ntabwo ari mu segonda rimwe. However, in the future, experts believe that artificial intelligence will match up to human thinking and ni ukuvuga ngo noneho bazakora amarobo ameze nk'abantu bari barabivuze bari barabihanuye ahazaza ko bazakora amarobo atekereza nk'ibyo abantu atekereza rikaba rimeze nk'umuntu rinafite n'ishusho y'umuntu ariko barongeremo nyine ibi bintu bya AI do things that current Homo sapiens would only dream of. But so will future humans. Because kugera neza uzasanga abantu twebwe dusanzwe Homo sapiens twarazimye ku isi nyine usanga umuntu atakigezweho. then we'd have miniaturized robots called nanobots swimming around our bodies and enhancing our natural abilities. As such, our bodies would no longer be limited to what biology can do. In one word, no kuvuga ngo bazakora ibintu bita amananobots hanyuma ibyo umuntu yakoraga urumva we ni ukugufata bakagushyiramo bagafata ibintu byawe wenda waruzi niba ari umubiri niba ari iki cyangwa se niba ari robo bakayiha ubwenge noneho bakanongeramo AI urumva iyo robo kuntu zawe noneho zirenze zitwika kurusha izo robo ari kampani byatangiye kubaho desha 1. 6L gasoline world will soon become true. 1. ikintu cya mbere muri iki kiganiro ari nacyo twe cyane tugiye gusorezaho Cannibals on Earth. ni ukuvuga ngo bari baravuze ngo bahanuye ko ngo ku isi hazazaho ngo cannibals ni ibiki. For this one, let's revisit the prophecies of reka twisubirire mu bushakashatsi cyangwa mu buhanuzi bwavuzwe na Nostradamus twanaherewe no mu kiganiro cya mbere. For the year 2023, ngo 2023 ubu haranarangiye. Nostradamus in his book claimed that there will be a breakdown in the food supply. Yavuze ko muri ko Nostradamus ubundi yatangiye kwandika igitabo cye cyari kimeze nk'imivugo cyari kimwe ibintu byose twabonye mu 1555. Yari yaravuze ko ngo mu 2023 hazabaho ibura ry'ibiribwa ku isi. And as a result of the pandemic, which can either be kubera ko icyo gihe ngo bizaba byaratewe n'ibyorezo ibi bintu mwarabibonye due to war or climate change. hanyuma ibyo byorezo bitaba bikaba ari intambara cyangwa se impinduka z'ikirere. According to some prophecy experts, this ku bantu rero bazubereye mu ibyo bintu byo kuvuga ngo hazaza prophecy was basobanura ko ubu bushakashatsi specifically Nostradamus bushoboka referring to the war in Ukraine. Kuvuga ngo we ubundi Nostradamus abivuga ngo neza yahanuraga ino ntambara yabereye muri Ukraine n'ubwo bikiri kuba ya Ukraine n'Uburusiya. As we all know, Putin has placed severe blockades tubizi on shipments of grain. Putin ubu ngubu ari mu bantu kwanza ni nacyo gihugu cya mbere cyo na Ukraine Out of the war-torn country. ibintu bijyanye n'ingano. No kuvuga ngo rero bo kuva bajya muri ntambara yese atangira gushyiraho amabwiriza amategeko n'amabwiriza yo kugemura ingano ku isi. Because of that, the cost of food has soared in Ukraine, and many are living way below the poverty line. Kubera rero ibyo ngibyo n'ubundi kubera niyo ntambara abantu muri Ukraine ubu ngubu ikintu bita ibiryo basigaye bacyumva mu mateka. Nyine ibiryo byaragiye birabura ubu bari mu murongo w'ubukene. If Nostradamus is to be believed, uburyo noneho Nostradamus icyo gihe we ngo abivumbura cyangwa se abyerekana yari yaravuze yuko then people will start eating one noneho hari bwo abantu bazatangira kurya abantu bagatangira kurya bagenzi babo another like cannibals to survive. bameze nka cannibals. For now, umuntu akagerya undi kugira ngo abeho ibintu sinzi nabyo byatangira kuba ariko Nostradamus ibintu yari yarabihanuye. Nothing of such has been recorded in Ukraine. But if the war continues, who knows? N'ubundi bahora batubwira ko wenda ibyo bintu ntibirabaho natwe turabizi wenda nta muntu uratangira kurya undi nko muri Ukraine ntabwo tubizi ariko se ari nabyo basoza bibaza bikomeje intambara igakomeza ninde wamenya ko ibyo bintu wenda bitabaho. Well, according to some other factions, they believed that Nostradamus was referring to the Horn of Africa, where drought has... Ariko nanone abandi bantu n'ubundi batavuga neza na Afrika ubwo ariko niko navuga bo bavuga ko Nostradamus yashakaga kuvuga kuri bino bihugu byo mu ihembe rya Afrika ravaged for the past 40 years.
imyuzure yabaye mu myaka 40 Over time, food prices have skyrocketed, and coupled with the n'ubundi kugera n'ubu ngubu ibiciro nyine by'ibiribwa byagiye bizamuka political instability going on in the region, about 36.4 million people are suffering. Bakanavuga ko ngo byibura kuva muri iyo myaka abantu basaga miliyoni 33,800 from hunger, and ubu bari kwicwa n'inzara badafite icyo kurya. Almost 21.7 million require bakavuga ko miliyoni muri abo ngabo miliyoni 21 n'ibice 7 food assistance. Ubu byibuze bakeneye kurya uko bahawe inkunga n'amareta yabo. Though in these areas, famine has yet to be officially declared, it is still projected to occur in 2023. And on rero bakavuga ko n'ubundi ibyo Nostradamus avuga bishoboka, ivuga ko bizashoboka, abandi bakemera ko byari gushoboka 2023 k'abantu baba nyine za cannibals barya abandi. Nta mu ibiryo byarabuze. Ariko ibyo bintu Nostradamus n'ubundi ntago byigeze bigerwaho 2023, ariko n'ubundi bishoboka ko hazaza wenda abantu bazabarya abandi, nta wamenya. Tunabashimire ko mwakurikiye kino kiganiro, ntiwibagirwe gukanda like unagisharinge bagenzi bawe nabo ibi bintu babyumve kwirinde. Ciao kuri 6 TV, wibagirwe gukora subscribe.